Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture of chapter number 5, I am going to discuss what are CPU registers. CPU registers क्या होते हैं, इनकी फंक्शनैलिटी क्या होती है, CPU किस तरह इन registers को यूज करता है, उनकी स्पेसिफिकेशंस, इन सब को डिस्कस किया जाएगा इस लेक्चर में. एंड इन द एंड वी विल हैव अ रिव्यू. नाउ वी स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ registers. Students, registers are the high speed memory locations built into microprocessor. यानी ये इस तरह की मेमोरी लोकेशंस होती हैं जो कि माइक्रो प्रोसेसर, जिसे हम सीपीयू कहते हैं, इसमें ये पहले से ही अवेलेबल होती हैं और हमारा सीपीयू इन लोकेशंस को यूज करता है डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. और आप ये देखिए, आपको एक फिगर नजर आएगी स्क्रीन पर. इसमें ये पोर्शन हमारा सीपीयू है और हम जानते हैं कि सीपीयू का एक पार्ट कंट्रोल यूनिट होता है जिसे हम ब्रेन ऑफ ब्रेन कहते हैं, और देन एक एएलयू होता है जिसमें अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है. तो इसके साथ ही साथ ये देखिए, ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास कुछ रजिस्टर्स हैं, ये हमारे पास अदर रजिस्टर्स हैं. ये इस तरह की मेमोरी लोकेशन है जो ड्यूरिंग प्रोसेसिंग हमारा सीपीयू यूज करेगा और डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा. और स्टूडेंट्स, ये भी याद रखिए कि रजिस्टर्स जो होते हैं ये फास्टेस्ट टेम्पररी मेमोरी लोकेशन है, और ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हर वो मेमोरी जो हमारे सीपीयू से ज्यादा डिस्टेंस पे होती है वो उतनी स्लो होती है. तो आप ये देखिए, हम रजिस्टर्स को फास्टेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू अवेलेबल होते हैं, इसलिए हमारा सीपीयू इन्हें डायरेक्टली या क्विकली एक्सेस कर सकता है. और अगर हम सीपीयू से बाहर आते हैं तो हमारे पास कैशे मेमोरी होती है जो कि कंपैरेटिवली स्लो है रजिस्टर से, लेकिन इसकी स्पीड हमारी रैम से या रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, इससे ज्यादा होती है. और अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की बात करें जो कि हार्ड डिस्क होती है, तो आप ये देखिए, ये रैम के बाद आती है, तो सबसे स्लोएस्ट जो है वो हमारे पास सेकेंडरी मेमोरी होगी, जबकि सबसे फास्टेस्ट हमारे पास रजिस्टर्स होंगे. और आप ये देखिए कि इन की स्पीड को हम एवेल्युएट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द मेमोरी एंड सीपीयू. उसके बाद देखिए, सीपीयू यूजेस दीज लोकेशंस टू स्टोर द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्पोररीली फॉर प्रोसेसिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा सीपीयू डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है तो टेम्पररी बेसिस पे इन रजिस्टर्स को यूज किया जाएगा, और उसके बाद ऑपरेशंस परफॉर्म होने पर इनके रिजल्ट्स या इनके कंटेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है. CPU processes, stores and transfer the data from one component to another with the help of registers. स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मल्टीपल पार्ट्स मिलकर किसी भी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करते हैं. तो जब एक कंपोनेंट ने किसी दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेट करना होता है तो देन इन रजिस्टर्स को भी यूज किया जाता है. द नंबर ऑफ रजिस्टर वेरीज अमंग कंप्यूटर्स. जिस तरह हमारे पास कंप्यूटर्स की डिफरेंट जनरेशन होती हैं और जनरेशन डिफरेंट होने से कंप्यूटर की एफिशिएंसी, उसकी स्पीड, एक्यूरेसी ये डिफर कर सकती है, इसी तरह हम रजिस्टर्स भी देखते हैं कि डिफरेंट कंप्यूटर्स में डिफरेंट होते हैं. जिस कंप्यूटर में नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्यादा होते हैं, जाहिर है उसकी कैपेबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी बेहतर होती है. तो हम ये देख सकते हैं, इट इंक्रीजेस द परफॉर्मेंस ऑफ सीपीयू. अगर हमारे कंप्यूटर में नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब है ये ज्यादा कैपेबल है और हमारे सीपीयू की परफॉर्मेंस इससे ज्यादा होगी. ईच रजिस्टर रिसीव्स द इंफॉर्मेशन, होल्ड्स इट टेम्पोररीली एंड पासेज इट टू एज डायरेक्टेड बाय कंट्रोल यूनिट. यानी हर रजिस्टर का काम रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करना होता है, और अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय सीयू हम उस इंफॉर्मेशन को फर्दर आगे किसी और यूनिट में ट्रांसफर कर देते हैं. द साइज ऑफ द रजिस्टर डिपेंड्स अपॉन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर. हमारे रजिस्टर्स के साइजेस डिफरेंट हो सकते हैं. इसमें नॉर्मली साइज जो है वो 2 बाइट्स का होता है, लेकिन जो एडवांस कंप्यूटर्स हैं उसमें डिफरेंट रजिस्टर्स 4 बाइट्स के भी अवेलेबल होते हैं. और स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में कि साइज ऑफ द रजिस्टर इज कॉल्ड वर्ड. यानी जो भी हमारे कंप्यूटर में रजिस्टर का साइज होता है उसे हम वर्ड साइज कहते हैं, और वर्ड साइज पे भी हमारी कंप्यूटर की स्ट्रेंथ एवेल्युएट होती है. और अब आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स विच आर कॉमनली अवेलेबल. इसमें सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर है, देन इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR, MBR, IP, देन हमारे पास SPR जिसे हम स्टैक पॉइंटर रजिस्टर कहते हैं, और लास्ट में स्टूडेंट्स ये देखिए
ये हमारे पास 3 कैटेगरीज हैं, जिसमें से फर्स्ट वन को हम जनरल पर्पस रजिस्टर कहते हैं, सेकंड कैटेगरी को हम एड्रेस या सेगमेंट रजिस्टर्स कहते हैं, और थर्ड कैटेगरी को हम इंडेक्स रजिस्टर्स कहते हैं। और अब हम ये सबसे पहले देखेंगे कि हर इंडिविजुअल रजिस्टर और कैटेगरी में आने वाले रजिस्टर्स की क्या फंक्शनैलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पीसी से, जो कि प्रोग्राम काउंटर है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड और एग्जीक्यूटेड। स्टूडेंट्स, एक इंस्ट्रक्शन वो होती है जो करंट एग्जीक्यूट हो रही होती है, और एक इंस्ट्रक्शन वो होती है जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना होता है। तो प्रोग्राम काउंटर इस तरह का रजिस्टर है जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है, यानी इंस्ट्रक्शन को स्टोर नहीं किया जाता, इंस्टेड उसके एड्रेस को स्टोर किया जाता है। तो हर वो रजिस्टर जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करेगा उसे हम प्रोग्राम काउंटर का नाम देंगे। और ये देखिए, क्योंकि हम इसे प्रोग्राम काउंटर कह रहे होते हैं, तो इससे रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन, व्हेन इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड, जब एक इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया जाता है, द वैल्यू ऑफ पीसी इज ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंटेड। तो ऑटोमेटिकली पीसी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब उससे नेक्स्ट वाली इंस्ट्रक्शन का एड्रेस हमारा पीसी में आ चुका है। तो ओवरऑल इसका मतलब ये होगा कि पीसी में ऑलवेज इस तरह की इंस्ट्रक्शन का एड्रेस अवेलेबल होता है जिसने नेक्स्ट एग्जीक्यूट होना होता है। देन कम्स द सेकंड रजिस्टर विच इज आईआर, और ये नाम से हमें पता चलता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और इसकी फंक्शनैलिटी देखिए, इट होल्ड्स द करंट इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। और अब ये देखिए कि हम इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को नहीं बल्कि इंस्ट्रक्शन को ही स्टोर कर रहे हैं। अगर हमें ये रिक्वायर्ड हो कि इस वक्त हमारा सीपीयू कौन सी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा है, तो हम आईआर के कंटेंट्स को देखेंगे। इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी करंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। उसके बाद एक और रजिस्टर आता है MAR, जिसका स्टैंड्स फॉर है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और नाम से ही पता चलता है कि इसमें हम किसी मेमोरी का एड्रेस स्टोर करेंगे। और ये देखिए इसकी एक लाइन, इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ करंट एक्टिव मेमोरी लोकेशन। स्टूडेंट्स याद रखिए कि ये एक्टिव मेमोरी हमारे पास उस मेमोरी को कहते हैं जिस पे सीपीयू करंटली रीडिंग या राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो हर वो मेमोरी एड्रेस जिस पे करंटली रीडिंग या राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होगा, उसका एड्रेस हमारा MAR यानी मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में स्टोर होता है। व्हेन सीपीयू वांट्स टू स्टोर और रीड डाटा फ्रॉम मेमोरी, CPU stores the required address of the memory location in MAR। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि अगर हमारा CPU कहीं वैल्यू को स्टोर करवाना चाहता है या उसको राइट या रीड करवाना चाहता है, यानी अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी मेमोरी होती है उसका एड्रेस हमारा MAR में स्टोर हो जाता है। और इसी से रिलेटेड देखिए हमारे पास एक और आ जाता है MBR, मेमोरी बफर रजिस्टर। और इसमें देखिए अब हम एड्रेस को स्टोर नहीं करेंगे बल्कि हमारा वो करंट एक्टिव डाटा जो है वो इसमें स्टोर होगा जिस पर सीपीयू करंटली रीडिंग या राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो आप ये देखिए, इट होल्ड्स द कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन, और इस कंटेंट्स ऑफ मेमोरी लोकेशन को हम सिंपल डाटा भी कह सकते हैं। फ्रॉम और रिटन इन द मेमोरी, यानी ये वो डाटा होता है जिस पे करंटली वर्किंग की जा रही होती है, जिस पर रीडिंग या राइटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म किया जा रहा होता है। अनदर इंपॉर्टेंट रजिस्टर इज स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। स्टूडेंट्स याद रखिए कि स्टैक हमारे पास डाटा मैनेजमेंट के लिए एक मेमोरी होती है, और इसे हम डाटा की मैनेजमेंट के लिए ही यूज करते हैं। और ये लाइक इस तरह का इसका अरेंजमेंट होता है जिसका वन एंड बॉटम से क्लोज होता है और वन एंड टॉप से जो है वो ओपन होता है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम स्टैक का नाम देते हैं। और याद रखिए कि इसमें जब डाटा को मैनेज किया जाता है तो दो तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, एक को हम पुश कहते हैं और एक को हम पॉप कहते हैं। पुश का मतलब होता है डाटा का इसमें इंसर्ट होना, और पॉप का मतलब होता है डाटा का यहां से एक्सट्रैक्ट होना। तो ये दो तरह के ऑपरेशंस इसमें परफॉर्म किए जाएंगे और डाटा को मैनेज किया जाएगा। और देन ये देखिए, इसमें हम एक टेक्निक यूज करते हैं जिसका नाम होता है फीलो, या इसे हम कहते हैं लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। और आप ये देखिए कि अगर हम इसमें डाटा यूनिट्स को स्टोर करते हैं, लाइक ए हम सबसे पहले इंसर्ट करेंगे,
देन इसमें B इंसर्ट किया जाएगा, देन C एंड देन D। तो आप देखिए हमने 4 लेटर्स को इसमें एंटर किया, सबसे पहले A को एंटर किया गया और सबसे लास्ट पे D को एंटर किया गया। लेकिन जब इसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा तो हमारा D जो कि सबसे लास्ट पे एंटर हुआ था, इसे सबसे पहले आउट किया जाता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी वो लेटर या वो डाटा जो सबसे लास्ट पे इन होता है उसे सबसे पहले आउट किया जाता है। इस वजह से हम इसे कहेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड इन द सेम वे जो लेटर सबसे पहले एंटर किया गया था, यानी जो फर्स्ट इन हुआ था, वो सबसे लास्ट पे आउट होता है, जिसकी वजह से हम इस टेक्निक को फीलो कह सकते हैं, यानी फर्स्ट इन लास्ट आउट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो हम एसपीआर में यूज करते हैं और डाटा को मैनेज करते हैं। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर इज यूज टू मैनेज द स्टैक एंड इट स्टोर्स द वैल्यूज एट द टॉप ऑफ द स्टैक, यानी हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो ऑलवेज टॉप पे करते हैं। इंसर्ट किया जाता है टॉप पर किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है टॉप से किया जाता है। देन कम्स अ कैटेगरी ऑफ रजिस्टर्स जिसका नाम है GPR, जनरल पर्पज रजिस्टर्स। और ये देखिए दीज रजिस्टर्स आर यूज टू परफॉर्म अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स आपको पता है कि सीपीयू का एक मेजर पार्ट होता है ALU, जिसमें हमें पता चलता है कि किसी भी टाइप के ऑपरेशन को हम इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस ही परफॉर्म करते हैं। तो आप ये देखिए जनरल पर्पज रजिस्टर्स इस तरह के रजिस्टर्स होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। और ये 4 रजिस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? ये रजिस्टर्स होते हैं AX, BX, CX एंड DX। और ईच रजिस्टर का साइज जो होता है वो 2 बाइट्स का होता है। और याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर ये 2 बाइट्स का है तो इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं, एक को हम हायर पार्ट कहते हैं और एक को हम लोअर पार्ट कहते हैं। और अगर ये रजिस्टर्स हमारे 2 बाइट्स के होते हैं तो ये दोनों पार्ट्स जो होंगे वो 1 बाइट के होंगे। और जो हमारे एडवांस्ड कंप्यूटर्स हैं उनमें इन रजिस्टर्स के साइज जो हैं वो 4 बाइट्स के हो चुके हैं। और अगर ये 4 बाइट्स के हैं तो इनके जो सब पार्ट्स होंगे, यानी अगर हम यहां पे लिखें EAH जो कि हायर पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा और इसका दूसरा पार्ट EAL जो कि लोअर पार्ट होगा, तो इन दोनों के इंडिविजुअल साइजेस 2 बाइट्स के होंगे। तो ये हमारे पास वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं और ये इनके साइजेस और इनके पार्ट्स हैं। और अब ये देखिए अगर हम AX को देखें तो ये होता है अक्यूमुलेटर रजिस्टर और इसकी फंक्शनैलिटी देखिए, इट इज यूज्ड फॉर अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस क्योंकि ये जनरल पर्पस है। और देन इट होल्ड्स द इनिशियल डाटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन एंड द फाइनल रिजल्ट फॉर प्रोसेसिंग। स्टूडेंट्स इसका मतलब ये है कि अक्यूमुलेटर एक इस तरह का रजिस्टर है जिसमें प्रोसेसिंग से पहले का डाटा और प्रोसेसिंग के बाद का रिजल्ट स्टोर होता है। द रिजल्ट्स ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशंस आर रिटर्न्ड टू द अक्यूमुलेटर, जैसे मैंने भी आपको बताया, फॉर द ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी थ्रू बफर रजिस्टर। यानी हम बफर रजिस्टर को यूज करते हैं, जैसे मैंने भी आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया। इसके थ्रू हमारा डाटा अक्यूमुलेटर रजिस्टर से इस मेन मेमोरी में ट्रांसफर हो जाता है जहां पे आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स रन हो रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड रजिस्टर आ जाता है BX जिसका स्टैंड्स फॉर बेस रजिस्टर है। और इसकी फंक्शनैलिटी देखिए, इट इज एन एड्रेस रजिस्टर दैट कैन बी यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। स्टूडेंट्स ये इनडायरेक्ट एड्रेसिंग का मीनिंग कुछ इस तरह होता है, लाइक अगर हम यहाँ पे कमांड लिखते हैं मूव और देन हम यहाँ लिखते हैं BX और उसके बाद यहाँ लिखा जाता है फॉर एग्जाम्पल AX। तो स्टूडेंट्स इसको इस तरह इंटरप्रेट किया जाएगा कि हमें इस कमांड में ये कहा जा रहा है कि इस AX की वैल्यू को मूव कर दो BX में पड़े हुए एड्रेस पे। यानी इसका मतलब ये होगा कि हम AX को BX में मूव नहीं करेंगे बल्कि BX में जो एड्रेस अवेलेबल है उस एड्रेस पे इस AX के कंटेंट को मूव कर दिया जाएगा। तो आप ये देखिए कि BX ही हमारे पास वो एक रजिस्टर अवेलेबल है जो कि एड्रेस रजिस्टर है और इसे हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है CX जो कि थर्ड जनरल पर्पज रजिस्टर है और ये होता है काउंटर रजिस्टर और इसके नाम से ही हमें पता चलता है इट इज यूज्ड फॉर द काउंटिंग पर्पज। लाइक डिफरेंट लूप्स में जब हमने मल्टीपल टाइम्स आइट्रेशंस करनी होती हैं तो नंबर ऑफ आइट्रेशन की वैल्यू हम CX में स्टोर करेंगे।
और लास्ट पे आ जाता है dx जिसे हम डाटा रजिस्टर कहते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऐसा स्पेशल रजिस्टर होता है जिसे हम यूज करते हैं डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये हैं हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर्स की स्पेसिफिकेशंस। उसके बाद आ जाता है सेगमेंट रजिस्टर या जिसे हम एड्रेस रजिस्टर भी कहते हैं, और इट इज अ ग्रुप ऑफ 4 रजिस्टर्स और इनके नाम कुछ इस तरह होते हैं CS, DS, ES एंड SS। और इन 4 रजिस्टर्स में भी हम कुछ एड्रेसिंग कैपेबिलिटीज ही डील करते हैं और इसमें भी हर इंडिविजुअल रजिस्टर का साइज 2 बाइट्स का होता है। तो ये देखिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कोड सेगमेंट से जिसका नाम CS है, और देखिए कि ये किस चीज को स्टोर करेगा। इट होल्ड्स द बेस लोकेशन ऑफ ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम। स्टूडेंट्स इस पूरी लाइन में जो ये ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि हमारे कोड सेगमेंट में बेस लोकेशन में स्टोर होना होता है और बेस लोकेशन का मतलब होता है स्टार्टिंग एड्रेस। हम जब डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में देखते हैं तो मल्टीपल यूनिट्स में हमारी एक इंस्ट्रक्शन हो सकती है, तो जो भी उसका स्टार्टिंग एड्रेस होता है उसे हम बेस लोकेशन कहते हैं। तो हमारे किसी भी प्रोग्राम के लिए जो ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, चाहे वो एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही, लेकिन हैं वो एग्जीक्यूटेबल, उन सब के स्टार्टिंग एड्रेस को हम कोड सेगमेंट में स्टोर करते हैं। तो ये है हमारे पास कोड सेगमेंट की फंक्शनैलिटी। और देन ये देखिए इसी कोड सेगमेंट को हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो कि एक और हमारे पास रजिस्टर होता है इसके साथ यूज करते हैं, जिससे एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए यूज किया जा सकता है। और आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारी एक सेंस मेक कर रही है कि अगर हमारे पास ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस की बेस वैल्यूज मौजूद हैं तो हम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर जो किसी भी एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को पॉइंट कर सकता है, विद द हेल्प ऑफ दिस हम किसी भी इंस्ट्रक्शन को इजीली फेच कर सकते हैं। देन कम्स डाटा सेगमेंट। इट इज द डिफॉल्ट बेस लोकेशन फॉर मेमोरी वेरिएबल्स, यानी जब हमारा सीपीयू डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है तो डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट किया जा सकता है। ऑल दोज वेरिएबल्स आर स्टोर्ड इन डाटा सेगमेंट। और अगर हम डाटा सेगमेंट के बाद एक और रजिस्टर देखें जिसका नाम एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है, तो स्टूडेंट्स ये याद रखिए कि एक्स्ट्रा सेगमेंट भी एक डाटा सेगमेंट ही होता है, लेकिन इस एक्स्ट्रा सेगमेंट को हम यूज उस वक्त करते हैं जब हमारा डाटा सेगमेंट फुल हो चुका होता है और इसमें फर्दर कैपेसिटी अवेलेबल नहीं होती है। इसी तरह डाटा सेगमेंट के लिए देखिए, डाटा सेगमेंट पॉइंट्स टू द डाटा इन द मेमोरी यूजिंग SI एंड DI रजिस्टर। स्टूडेंट्स ये हमारे पास कुछ इंडेक्स रजिस्टर्स होते हैं जिसे हम सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स रजिस्टर्स कहते हैं। इसके थ्रू हम डाटा को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव भी कर सकते हैं। और देन लास्ट में देखिए CPU कैलकुलेट्स द ऑफसेट ऑफ द वेरिएबल। ऑफसेट हम एड्रेस को कहते हैं, यानी वेरिएबल्स के एड्रेसेस को कैलकुलेट किया जाता है यूजिंग द करंट वैल्यू ऑफ डाटा सेगमेंट। तो डाटा सेगमेंट ही हमारा इस तरह का रजिस्टर है जिसमें हम डिफरेंट वेरिएबल्स के एड्रेसेस को कैलकुलेट करने के लिए भी यूज कर रहे हैं, डाटा की मूवमेंट में भी यूज कर रहे हैं, और जब डिफरेंट वेरिएबल्स को क्रिएट किया जाता है तो भी डाटा सेगमेंट में ही स्टोर किया जाता है। जैसे मैंने आपको एक्स्ट्रा सेगमेंट के बारे में ऑलरेडी बता दिया कि ये एक एडिशनल बेस लोकेशन होती है, यानी हमारा ये डाटा सेगमेंट ही होता है, लेकिन इसे यूज हम उस वक्त करते हैं जब हमारे डाटा सेगमेंट में स्पेस अवेलेबल नहीं होती है। और लास्ट में आ जाता है स्टैक सेगमेंट। इसके लिए देखिए इट कंटेन्स द बेस लोकेशन ऑफ द करंट प्रोग्राम स्टैक। स्टूडेंट्स ये देखिए अगर SS में और CS में हम डिफरेंस कैलकुलेट करें तो CS में हमने देखा था कि ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस की बेस वैल्यूज को कोड सेगमेंट में स्टोर कर दिया जाता है, लेकिन स्टैक सेगमेंट में हम जस्ट उन इंस्ट्रक्शंस की बेस वैल्यूज को स्टोर करते हैं जिसका प्रोग्राम करंटली रन हो रहा होता है। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कोड सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। उसके बाद अनदर कैटेगरी इज इंडेक्स रजिस्टर्स। जैसे मैंने बताया कि ये डाटा मूवमेंट में रजिस्टर्स यूज होते हैं और इनकी 2 तरह की टाइप्स हैं। द फर्स्ट वन इज SI यानी सोर्स इंडेक्स, और सेकेंडली हमारे पास डेस्टिनेशन इंडेक्स। और स्टूडेंट्स याद रखिए कि इन दोनों का काम डाटा को फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर मूव करना होता है। तो SI उस जगह पॉइंट कर रहा होता है जहां से डाटा को मूव करना रिक्वायर्ड होता है,
और DI वहां पॉइंट कर रहा होता है जहां पर डाटा को मूव करना रिक्वायर्ड होता है। और जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि ये दोनों रजिस्टर्स डाटा सेगमेंट के साथ यूज होते हैं और डाटा को फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर ट्रांसफर किया जाता है। और लास्ट में स्टूडेंट्स हम एक IP रजिस्टर को देखते हैं जो कि एक इंस्ट्रक्शन पॉइंटर है, और मैंने आपको इसको बताया कि कोड सेगमेंट के साथ इसे यूज किया जाएगा जिससे हम एक नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर सकते हैं। तो ये हैं हमारे पास वो रजिस्टर्स जो कॉमनली CPUs में अवेलेबल होते हैं और इनके थ्रू हमारा CPU डिफरेंट ऑपरेशंस को ऑन टेम्पररी बेसिस परफॉर्म कर सकता है। तो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। इफ वी टॉक अबाउट द रिव्यू ऑफ टुडेज लेक्चर, तो आज मैंने आपको ये बताया कि रजिस्टर्स हमारे पास टेम्पररी मेमोरी लोकेशन होती है जिसे CPU यूज करता है डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए, और ये मेमोरी बिल्ट इन होती है CPU में, यानी इनसाइड द CPU ये मेमोरी अवेलेबल होती है। और हमने इसे फास्टेस्ट इसलिए कहा क्योंकि इसका डिस्टेंस कंपैरेटिवली किसी भी दूसरी मेमोरी से कम होता है, तो CPU क्विकली इन मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस कर सकता है। उसके बाद हमने PC के बारे में ये कहा, प्रोग्राम काउंटर के बारे में, कि ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को स्टोर करता है। IR करंट इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर करंट एक्टिव मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करेगा, जबकि MBR करंट एक्टिव मेमोरी के डाटा को स्टोर करता है। स्टैक पॉइंटर रजिस्टर के बारे में आपको बताया गया कि ये डाटा मैनेजमेंट में यूज होता है जिसमें पुश और पॉप के ऑपरेशंस होते हैं, और इसमें टेक्निक यूज होती है जिसे आप लीफो या फीलो का नाम देते हैं। और देन हमने एक कैटेगरी देखी जिसका नाम जनरल पर्पस रजिस्टर्स का है, जो कि अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने में यूज होते हैं, जिसमें हमने AX के बारे में ये देखा कि ये अक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है। इसमें प्रोसेसिंग से पहले का डाटा और प्रोसेसिंग के बाद के रिजल्ट्स को स्टोर किया जाता है। उसके बाद हमने बेस रजिस्टर को देखा, BX, जो कि इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में यूज होता है। CX को काउंटर रजिस्टर कहते हैं जो कि काउंटिंग पर्पस में हम यूज करते हैं। और जो डाटा रजिस्टर होता है DX, इसे हम स्पेशली यूज करते हैं व्हेन वी परफॉर्म डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमने एक और कैटेगरी को देखा जिसका नाम सेगमेंट रजिस्टर्स है या एड्रेस रजिस्टर्स जिन्हें आप कहते हैं, और ये भी 4 तरह के होते हैं। कोड सेगमेंट में कहा ऑल एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शंस की बेस वैल्यूज को स्टोर किया जाता है कोड सेगमेंट में। डाटा सेगमेंट में हमने देखा कि ये मेमोरी वेरिएबल्स को स्टोर करता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट भी एक डाटा सेगमेंट ही होता है, लेकिन यूज उस वक्त करते हैं जब डाटा सेगमेंट में स्पेस अवेलेबल नहीं होती है। और देन आ जाता है स्टैक सेगमेंट, जो करंटली रनिंग प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस की बेस वैल्यूज को स्टोर करता है। इंडेक्स रजिस्टर्स SI और DI होते हैं जो कि डाटा मूवमेंट में यूज होते हैं, और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर को कोड सेगमेंट के साथ यूज किया जाता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने के लिए। इस तरह ये लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज। Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp phần thứ hai trong cái loạt bài mình nói về đó là CPU. Thì ở bài trước thì mình đã trình bày cho các bạn về một yếu tố quan trọng mà khi chúng ta quan tâm về thông số kỹ thuật, đó chính là bus. Và bây giờ mình sẽ nói về cái thông số thứ hai, chính là bộ nhớ đệm. Đây chính là cách. Và các bạn lưu ý thì để hiểu được cái clip này thì những bạn nào chưa coi phần 1, như là cái phần mình nói về bus á, thì các bạn coi qua đó nha, rồi các bạn hãy coi tiếp phần này. Rồi bây giờ thì mình xin được phép bắt đầu. Rồi đầu tiên thì mình sẽ giới thiệu sơ qua về phần khái niệm bộ nhớ cách này. Thì các bạn lưu ý là một chiếc VCD của chúng ta luôn tồn tại ít nhất 2 bộ nhớ đệm là L1 cách và L2 cách. Ở những dòng CPU đời cao hiện giờ thì chúng ta sẽ có thêm một khái niệm về L3 cách nha. Rồi cách của chúng ta là bộ nhớ đệm, vì cái bản chất của nó giống như là RAM. Thì đối với RAM thì chắc hẳn các bạn đã biết rồi, khi mất điện thì những thông tin lưu trữ trên RAM sẽ mất hết, và cách nó cũng sẽ tương tự như vậy. Cái này có thể dễ thấy là ở máy bàn khi mà các bạn chưa cắm điện nha. Mình ví dụ khi các bạn chưa cắm điện rồi các bạn bắt đầu mới cắm điện vào, các bạn bấm khởi động máy thì nó sẽ lâu hơn so với khi là ví dụ các bạn khởi động máy lên rồi các bạn shut down hoặc các bạn restart, thì cái lần khởi động tiếp theo á, máy của chúng ta sẽ khởi động nhanh hơn, vì lúc này cách của chúng ta đã có điện nuôi, cho nên lần khởi động tiếp theo nó sẽ nhanh hơn so với lần đầu cách của chúng ta chưa có điện đó. Rồi thì cách nó giống như RAM, thì bản chất của nó cũng giống y hệt RAM luôn. Đó là về cái công nghệ sản xuất cách á. Thì đầu tiên thì trước khi nói về công nghệ sản xuất cách thì mình nói sơ qua cái công nghệ sản xuất RAM đã, bởi vì công nghệ sản xuất cách này cũng giống như công nghệ sản xuất RAM. Ở công nghệ sản xuất RAM thì
trên thị trường chúng ta hiện giờ chúng ta có thể thấy là SDRAM và DDRAM. Đó, công nghệ sản xuất SDRAM là Static Random Access Memory, đó chính là bộ nhớ tĩnh. Còn DDRAM đó là Dynamic Random Access Memory, tức là bộ nhớ động. Thì hai cái công nghệ sản xuất RAM này nó khác nhau như thế nào? Thì đầu tiên cái khác nhau thứ nhất đó chính là nguyên vật liệu lưu trữ thông tin. Đó, rồi nói về nguyên vật liệu lưu trữ thông tin, đầu tiên mình sẽ nói trước về cái này. Ví dụ máy tính của chúng ta muốn lưu trữ chữ E nha, nhưng mà máy của chúng ta không hiểu chữ E này nó là cái gì cả. Theo cái bộ mã ANSI cơ sở thì chữ E này nằm ở vị trí số 69. Các bạn có thể tra trong bảng mã ANSI á, ở sau sách tin học lớp 10. Rồi, đó là vị trí 69. Nhưng mà máy của chúng ta sẽ chẳng hiểu số 69 này là cái gì. Đó, vì máy của chúng ta chỉ là thiết bị điện, cho nên nó chỉ hiểu là có điện hoặc không có điện, hoặc là âm, dương. Đó, cho nên mà để mô tả vị trí 69 này nè, thì máy của chúng ta sẽ chuyển nó thành mã nhị phân. Đó, mã nhị phân gồm 8 số. Rồi, và bộ nhớ RAM của chúng ta sẽ dùng 8 linh kiện. Đó, 8 linh kiện này sẽ quy ước như sau. 1 tức là có điện, đó chính là bật, mình ký hiệu là B. Và 0 tức là không có điện, đó chính là tắt, mình ký hiệu là T. Đó. Và từ cái 8 linh kiện này sẽ lưu trữ 8 con số trong mã nhị phân này, và nó sẽ chuyển thành là bật, tắt, 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 bật, tắt, bật, tắt, bật như bạn thấy đây. Đó. Rồi, và những cái mà linh kiện để dùng để lưu trữ mà từng bit nhớ một này á, đó, để lưu trữ từng bit nhớ một này nè, thì ở công nghệ SDRAM thì họ dùng đó chính là transistor. Đó, công nghệ SDRAM thì họ dùng 100% đó là transistor. Đây, SDRAM 100% transistor. Rồi ở công nghệ DRAM thì họ lại dùng transistor nhưng mà rất ít nha. Nhưng thay vào đó họ dùng tụ điện rất là nhiều. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ so sánh một chút về transistor với tụ điện. Với transistor á, nó khác với tụ điện như thế nào? Thì mình có một cái hình vẽ như thế này. Đây, đó chính là khi mà chúng ta lưu trữ các con số nhị phân này nè. Đó, khi mà nó mới lưu trữ số 1 xong, sau đó chuyển qua số 0. Thì với transistor khi chuyển từ 1 sang 0, mình ví dụ hai số đầu 10 nè, 1 sang 0, nó sẽ là ngay tức thì. Nghĩa là khi nạp 1 xong nó sẽ nạp luôn 0, không phát sinh ra độ trễ. Đó. Rồi, nhưng mà với tụ điện nha, khi mà chuyển từ 1 sang 0 thì sau khi nạp 1 xong nè, tụ điện của chúng ta sẽ làm một công việc nữa là nó phải xả ra nữa. Nghĩa là nạp 1 xong nó phải xả ra tiếp, rồi nó mới tiếp tục nạp cho 0 được. Vậy thì cái khoảng thời gian mà nó xả 1 ra thì sẽ phát sinh ra độ trễ, hoặc gọi là delay á, tiếng Anh á. Đó, thì sẽ phát sinh ra độ trễ. Rồi, vậy thì tụ điện nó phát sinh ra độ trễ, và tại sao bây giờ chúng ta có thể thấy là người ta dùng công nghệ SDRAM rất nhiều nha. Bây giờ người ta chỉ dùng DRAM chứ, phát sinh ra độ trễ, nhưng mà tại sao họ để dùng tụ điện ở công nghệ DRAM này mà thay vào đó SDRAM họ không dùng nữa? Đó chính là vì tụ điện có một ưu điểm so với transistor, đó chính như thế này. Mình ví dụ ở một thanh RAM của chúng ta nha, với 1 cm vuông trên thanh RAM á, thì chúng ta có thể chứa được khoảng là 1 triệu transistor. Nhưng mà trên 1 cm vuông RAM đó thì chúng ta có thể chứa được tới 5, 10 hoặc là 20 triệu, hoặc 20 triệu cái tụ điện lận. Đó. Chính vì vậy mà chúng ta có thể dễ dàng nâng dung lượng. Đó. Còn với transistor thì nó rất là mắc nha. Transistor này rất là mắc, nó không có rẻ như tụ điện, cho nên để mà tích hợp được nhiều transistor để mà nâng dung lượng á, thì giá thành rất là cao. Đó, nhưng mà với tụ điện rất là rẻ, chúng ta có thể tích hợp nhiều tụ điện để mà nâng dung lượng RAM lên. Đó chính là lý do vì sao bây giờ các bạn thấy dung lượng RAM khá cao, nhưng mà giá thành thì hiện giờ cũng đang khá là phải chăng, cũng không có quá mắc. Đó, nhưng mà với SDRAM bây giờ thì các bạn ra thì giá nó sẽ mắc, bởi vì vật liệu transistor này nè rất mắc tiền so với tụ điện. Rồi, đó chính là sự khác biệt giữa transistor và tụ điện. Rồi, vậy thì ở cái công nghệ mà sản xuất cách á, như lúc nãy mình có nói á, ở cách thì họ sẽ dùng công nghệ là SDRAM để sản xuất nha. Đó, ở RAM thì họ dùng công nghệ DRAM, nhưng với cách của CPU họ lại dùng SDRAM. Thì tại sao lại như vậy? Thì lúc nãy mình có nói sơ qua cái ưu điểm giữa transistor với tụ điện, chắc các bạn cũng đã biết rồi nha. Đó, bởi vì sao? Vì do RAM không đòi hỏi cơ chế là xử lý dữ liệu tức thời. Chúng ta nhìn lại cái mô hình này. Đây, cái mô hình này thì ở clip trước mình đã cho các bạn xem. Thì đây mình xin được chiếu lại. Đó chính là khi mà dữ liệu của chúng ta truyền từ RAM lên memory controller hub, sau đó mới truyền lên CPU. Ở dòng CPU đời mới thì cái memory controller hub này nè, nó nằm trong CPU luôn. Khi mà cái khoảng thời gian á, khi chúng ta RAM đưa dữ liệu lên đây được phải không?
Rồi, từ đây nó sẽ đưa tiếp lên CPU. Thì khoảng thời gian mà từ memory controller hub đưa lên CPU á, thì nó sẽ yêu cầu RAM sẽ nạp tiếp lên. Đó, cho nên chúng ta có thể giải quyết được cái độ trễ nhờ cái memory controller hub này. Đó, chính là như vậy. Đó, khoảng thời gian mà từ đây lên đây thì sẽ yêu cầu RAM tiếp tục nạp lên. Cho nên chúng ta sẽ giải quyết được cái độ trễ. Rồi, vậy mà khi dữ liệu của chúng ta đã đưa được lên CPU này rồi, thì lúc này tốc độ CPU nó sẽ xử lý nha. Mà như các bạn thấy rồi, tốc độ xử lý của CPU rất là nhanh, cho nên chúng ta không được phép có độ trễ. Đó, và chính vì không được phép có độ trễ đó, người ta phải sử dụng cái công nghệ đó là công nghệ SDRAM 100% là transistor, vì không phát sinh độ trễ. Đó, đó chính là lý do vì sao mà RAM họ lại dùng tụ điện và bộ nhớ cách CPU họ lại dùng transistor. Vì transistor này không có độ trễ, cho nên họ bắt buộc phải dùng trong CPU. Bởi vì khi dữ liệu một khi đã nằm trên CPU rồi thì bắt buộc phải xử lý rất là nhanh với tốc độ rất lớn và không được phát sinh độ trễ. Đó. Rồi. Và các bạn cũng lưu ý là với bất kỳ một thiết bị nào á, nếu mà họ trang bị bộ nhớ cách thì họ sẽ dùng công nghệ sản xuất đó là transistor nha. Với bất kỳ thiết bị điện tử nào á, một khi đã có cách thì họ sẽ dùng transistor. Đó. Rồi, đó là cái lưu ý của mình. Rồi, giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu sơ qua về cái cấu tạo CPU. Thì cái con chip CPU của chúng ta, thật ra cấu tạo của nó cũng không quá được phức tạp nha. Ở bên trong của nó chính là một cái lõi co. Đó, và nhiệm vụ của cái lõi co này nè, đó chính là phát ra xung clock. Đó, thì cái xung clock này, thì cái lõi co này á, nó tương tự như cái chip clock gen trên mainboard nha. Rồi, nhưng mà tại mình chưa làm clip nói về mainboard á, nên có thể các bạn không hiểu xung clock là cái gì, hoặc chip clock gen trên mainboard là gì. Thì mình sẽ để dành đến bài mainboard mình sẽ nói qua nha. Mình sẽ giải thích cho các bạn là clock gen là gì và cái xung clock này nè, cái co này phát ra nó là cái gì. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu trước thì mình cũng đính sẵn cái link phía dưới luôn. Đây chính là cái link này nè, mạch clock gen và tạo xung clock á. Các bạn có thể đọc qua để chúng ta hiểu mạch clock gen là gì nè và ý nghĩa của xung clock là gì nha. Rồi, nếu bạn muốn tìm hiểu trước các bạn có thể đọc qua, mình thì sẽ để đến bài mainboard mình nói nha. Tại phần này mình chủ yếu nói về CPU thôi. Rồi. Rồi, chúng ta sẽ có một cái co. Và ở trên cái co của chúng ta, người ta sẽ phủ cho chúng ta một cái lớp. Đó, và trên cái lớp này nè, các bạn thấy những chấm màu đen mình chấm đi không? Đó chính là những transistor. Nghĩa là họ sẽ phủ trên cái lớp này là hàng triệu cái transistor. Đó, để bảo vệ cho lớp co. Và những cái transistor này, hàng triệu transistor này sẽ hình thành chúng ta khái niệm L một cách. Đó, là L một cách của chúng ta chính là cái lớp phủ đầu tiên trên cái lõi co. Rồi, thì cái co của chúng ta nó phát ra xung clock. Vậy thì cái co này nhiệm vụ chỉ phát ra xung clock thôi. Vậy thì để xử lý á, thì máy tính của chúng ta phải có những cái thuật toán như là cộng trừ nhân chia đó để mà xử lý những cái xung này. Vậy thì chúng ta phải nạp những cái thuật toán này vào, nghĩa là người ta lập trình, người ta nạp vô. Và người ta nạp vô đâu những cái thuật toán này á, thì người ta sẽ nạp vô L một cách. Đó, nghĩa là người ta sẽ nạp những cái thuật toán cộng trừ nhân chia người ta lập trình sẵn á, vô L một cách. Rồi, vậy thì cái L một cách của chúng ta sẽ được chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất sẽ lưu trữ dữ liệu, đó chính là cái data này nè. Phần thứ hai sẽ lưu trữ những cái thuật toán lập trình như cộng trừ nhân chia tích phân đồ này nọ vân vân. Người ta sẽ lưu trữ trong cái phần này, phần là instruction hay còn gọi code á. Và như clip đầu mình nói, thành phần quan trọng thứ nhất là bus, thành phần thứ hai là cách. Thì trong cái thành phần thứ hai á, cái quan trọng nhất trong cái cách này á, đó chính là những cái thuật toán này nè, những cái thuật toán mà xử lý của CPU á. Đó, nếu mà các bạn lựa một con chip mà bus xử lý với tốc độ rất cao, nhưng mà những cái tập lệnh mà xử lý trong CPU chúng ta ít á, thì chúng ta sẽ không đạt hiệu quả cao nha. Hiệu suất của máy chúng ta cũng sẽ không đạt hiệu quả cao. Đó, các bạn cứ ví như bus của chúng ta là nguồn nhiên liệu đi, còn những cái code lập trình này nè, chính là công nghệ sản xuất. Nếu mà các bạn có nguyên liệu dồi dào mà công nghệ sản xuất của các bạn kém á, thì cũng chẳng cho hiệu suất cao. Nhưng mà những cái tập lệnh trong CPU này của chúng ta càng nhiều, tức là công nghệ sản xuất của chúng ta cao á, bus cao nữa, thì sẽ cho hiệu năng suất rất là cao. Đó, đó, nếu các bạn lựa được hai con chip mà có cùng bus nè, cùng tốc độ, cùng dung lượng cách luôn, thì cái thứ hai các bạn phải quan tâm đó chính là cái code, những cái đoạn có lệnh tập lệnh thực thi ở trong cái L1 cách này nè, các bạn xem qua. Vậy thì chúng ta xem những cách này bằng những cái đoạn code này bằng cách nào? Thì các bạn có thể xem trên trang chủ của Intel luôn, như là những con chip CPU á, họ cũng có liệt kê những cái code này. Rồi các bạn muốn xem trên máy của các bạn á, coi con chip CPU của bạn á hỗ trợ những cái tập lệnh nào, thì các bạn dùng một phần mềm, đó chính là phần mềm AYA. Đây, để mình khởi động lên. Đây,
Đó chính là phần mềm này sẽ giúp chúng ta xem kỹ các thông số của máy tính nha. Rồi, bây giờ mình muốn coi phần CPU. Đây. Và những cái tập lệnh đó nó nằm ở đây nè các bạn. Đây, những cái tập lệnh xử lý của CPU. Các bạn thấy họ ghi là x86, x86 64. Đó, nhìn đây các bạn chắc cũng đã hiểu nha. Nếu mà máy của các bạn á, nếu thấy đây x86 nhưng mà không có dòng và 64 này nè, thì là máy của các bạn chỉ cài được Win 32 bit thôi. Đó. Nếu mà có x86 vừa có x8664 nghĩa là chúng ta sẽ vừa cài được Win 32 bit, vừa cài được Win 64 bit. Đó, những cái tập lệnh này sẽ quy định nè. Rồi, cái tiếp theo mà chúng ta có thể coi được nè. Ví dụ những bạn nào mà các bạn học lập trình iOS á, các bạn học Objective-C nhưng mà ngôn ngữ hiện giờ mới nhất Apple ra bây giờ là ngôn ngữ Swift á, thì mà muốn học lập trình iPhone trên iOS á thì các bạn phải cài máy ảo macOS, vì đó là điều kiện bắt buộc. Mà muốn cài được máy ảo macOS á thì trên cái tập lệnh CPU của chúng ta phải hỗ trợ cái tập lệnh đó là SSE2 nè. Đó chính là cái tập lệnh này nè. Nếu máy của các bạn không hỗ trợ cái tập lệnh này thì chúng ta sẽ không cài được máy ảo macOS nha. Đó, đây là điều kiện tối thiểu khi mà cài macOS nè. Các bạn phải coi CPU của chúng ta có hỗ trợ tập lệnh này không. Nếu có thì chúng ta mới cài được nha. Cho dù cấu hình của các bạn có cao đến mức nào đi chăng nữa nha. Rồi, các bạn có thể lên Google, các bạn search những cái ý nghĩa này nè. Như SSE3 là gì, rồi SSE42 này là gì. Tại mình cũng thực sự chưa tìm hiểu hết, mình chỉ tìm hiểu những cái mình cần thôi. Đó, nếu muốn tìm hiểu thì các bạn lên Google, các bạn có thể search. Chúng ta tìm hiểu những cái tập lệnh này nó mang ý nghĩa là gì. Đó, chúng ta sẽ có những cái tập lệnh mà nghiêng về hướng lập trình. Đó, nghĩa là các bạn nào mà các bạn có nhu cầu ráp máy để mà học lập trình á, thì ngoài việc lựa cấu hình ra thì các bạn cũng phải chú ý cái CPU của chúng ta. Nếu mà hỗ trợ những cái tập lệnh mà nghiêng về lập trình thì máy của chúng ta khi mà chúng ta bấm F9 chúng ta chạy code á thì nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn nha. Đó, và cũng có những tập lệnh nghiêng về đồ họa. Đó, giúp chúng ta xử lý hình ảnh tốt hơn. Đôi lúc chúng ta có hai cái máy tính nha. Một máy cấu hình rất là cao, rất khủng, một máy cấu hình cũng cao vừa thôi. Nhưng mà khi mà xử lý hình ảnh, cái máy khủng đó lại cho chúng ta hình ảnh không được đẹp bằng cái máy kia. Đó chính là vì trong máy đó cái chip CPU của họ hỗ trợ nhiều các tập lệnh nghiêng về hướng đồ họa. Đó, các bạn có thể search Google rất nhiều để chúng ta có thể hiểu thêm về các tập lệnh này. Rồi, thì đó chính là hay là một cách chia hai phần, một phần chứa dữ liệu mà một phần sẽ chứa cái tập lệnh này. Rồi, và chúng ta cũng có thể dùng phần mềm này nè, mình sẽ giới thiệu sơ qua luôn để chúng ta xem các công nghệ mà cái CPU của chúng ta hỗ trợ. Mình ví dụ bấm xuống CPU ID nè. Đây. Ở đây thì mình không có biết nhiều lắm về những cái công nghệ này, mình chỉ biết vài cái thôi. Mình ví dụ ở đây là công nghệ là đây, Physical Address Attention, chính là hỗ trợ mở rộng phần cứng á. Thì như các bạn biết là Win 32 bit của chúng ta chỉ nhận tối đa khoảng là 2 GB. Trong cái đó Win 64 nhận thoải mái luôn. Đó. Vậy thì nguyên nhân do đâu mà máy của chúng ta chỉ nhận chừng đó thôi? Đó chính là do cái này quy định nè. Đó. Đây. Chính cái này sẽ quy định máy của chúng ta nhận bao nhiêu RAM. Đó, và còn nó không quy định 32 nhận bao nhiêu, 64 nhận bao nhiêu. Đó chính là cái thông số này nè. Rồi. Rồi chúng ta sẽ thử xem tiếp một công nghệ khác nữa. Cái này mình không có biết nhiều. Nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ á, các bạn có thể search Google từng công nghệ này ra nè. Các bạn chịu khó dịch tiếng Anh ra. Các bạn có thể hiểu biết thêm rất là nhiều về cái công nghệ này. Rồi mình ví dụ một công nghệ nữa mình biết là Enhanced Speed Test Technology nè. Cái này sẽ hỗ trợ chúng ta cái gì? Đó là nếu như máy của các bạn á, ví dụ các bạn đang xử lý công việc nhẹ nha. Sau đó các bạn bùng một phát các bạn mở ứng dụng nặng lên. Thì máy của chúng ta nếu mà có hỗ trợ công nghệ này thì sẽ không bị đứng, nghĩa là nó sẽ không phát sinh ra độ trễ nhiều. Đó. Rồi nếu mà máy của chúng ta không hỗ trợ cái này thì nó sẽ bị đứng rất là lâu. Mình ví dụ như các bạn soạn thảo Word đi. Đó, các bạn đang soạn văn bản Word, xong rồi cái đùng một phát các bạn mở game lên mà game cực nặng lên luôn. Đó. Nếu mà hỗ trợ công nghệ này tốt thì các bạn không phải chờ lâu, nghĩa là độ trễ của chúng ta không cao. Nhưng mà nếu máy của chúng ta không hỗ trợ công nghệ này nè thì chúng ta phải chờ khá là lâu nó mới load nổi lên. Đó, đó chính là do cái này hỗ trợ cho chúng ta. Đó. Rất nhiều. Các bạn có thể search thêm. Đó, để chúng ta hiểu biết thêm chút xíu thôi. Rồi, phần mềm này thì mình sẽ cho các bạn linh tải luôn. Phần mềm này sẽ giúp chúng ta coi rất là nhiều về thông số máy tính nha. Rồi sau này nếu có thời gian mình sẽ làm một clip riêng hướng dẫn chúng ta cách sử dụng phần mềm này để chúng ta xem các thông số CPU, xem kỹ hơn rất nhiều so với việc chúng ta gõ lệnh là DSDAG trên máy tính đó, chúng ta xem thông số. Cái này cho chúng ta xem rất kỹ. Đó, các bạn có thể xem được những cái tập lệnh mà trong lời một cách nè. Các bạn vừa có thể biết được những công nghệ mà nào mà CPU của chúng ta hỗ trợ đây bằng cách coi dưới này rất là nhiều.
Đó, những cái nào đính dấu V là có hỗ trợ, còn những cái nào không có đính thì CPU chúng ta không có chức năng đó thôi. Rồi, vậy là mình đã nói qua về L1 cách. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua L2 hoặc L3 cách. Rồi, thì tương tự lớp với L1 cách thì người ta cũng sẽ phủ lên ở phía trên L1 cách này nè, một cái lớp bảo vệ thứ hai cũng đính hàng triệu trên store luôn, và chúng ta sẽ có thêm là L2 cách. Đây. Ở đây mình vẽ để phân biệt L1 L2 nên mình ở màu nhìn nó hơi khó chút xíu, chứ thật ra cái lớp L2 của chúng ta nè là nguyên cả cái vùng mình đang rê chuột nè, vì phủ phía trên mà các bạn. Nên L2 sẽ nằm trên L1 phủ hết cái này trên này luôn. Đó, tương tự L3 sẽ phủ hết. Rồi, khi như lúc này mình nói là một cách của chúng ta rất quan trọng, nhưng mà các bạn thấy là dung lượng của nó rất là thấp, vì trong L1 L2 L3 cách thì L1 cách có dung lượng thấp nhất, nhưng mà nó là quan trọng nhất, bởi vì tiết diện của L1 chúng ta thấy nó rất là bé. Đây, L1 cách chỉ có khoảng chừng này thôi. Đó, L2 cách của chúng ta là nguyên ở vùng này luôn. Đó, cho nên L1 cách của chúng ta thường không thiên về lưu chứa dữ liệu cho lắm, mà nó chỉ thiên về chứa các thuật toán xử lý thôi. Đó. Rồi, L2 L3 cách của chúng ta như các bạn thấy tiết diện nó rất là lớn. Đây là hai cách ta nguyên vùng này nằm phía trên mà. Đó là 3 cách nằm phía trên là hai cách nguyên vùng này, cho nên dung lượng là 3 cách sẽ lớn hơn là hai cách, và là hai cách có dung lượng sẽ lớn hơn là một cách. Rồi. Vậy thì cái chức năng thực sự của L2 là 3 cách là gì? Như nãy giờ mình nói thì nó là chứa dữ liệu, nhưng mà chứa dữ liệu này là theo cái kiểu gì? Thì chức năng là 2 là 3 cách này nè. Nó chứa dữ liệu và sẽ giúp CPU của chúng ta giảm được cái độ trễ nha. Đó chính là như thế này. Đây. Ở hình vẽ này đây, mình ví dụ đây là cái co nha. Đó, bên ngoài lớp này là màu cam này nè, đó chính là L1 cách, mình vẽ tượng trưng xíu. Rồi, bên ngoài là L2 cách. Đó. Rồi. Thì trong cái quá trình mà xử lý dữ liệu á, các bạn có thể thấy là RAM với CPU tốc độ rất chênh lệch nhau. Đó, tốc độ CPU rất nhanh. Tốc độ của RAM thì chắc chắn không bằng CPU rồi. Đó, vậy nên chúng ta sẽ phát sinh một vấn đề như thế này. Đó chính là mình ví dụ RAM của chúng ta đưa lên CPU 6400 MB dữ liệu trong một giây, CPU xử lý xong. Đó, nhưng mà RAM này không thể nào mà vận chuyển tiếp cho chúng ta thêm 6400 MB dữ liệu tiếp theo mà trong vòng một giây được. Bởi vì tốc độ của RAM đâu bằng CPU. Cho nên khi CPU một giây xử lý xong nè, RAM này nè phải tốn hơn một giây để vận chuyển tiếp thêm dữ liệu lên trên này. Đó, chính vì vậy CPU nó phải chờ, và cái khoảng chờ đó chúng ta phải phát sinh thêm một cái độ trễ. Đó, như lúc nãy mình có nói chúng ta có MCH, Memory Controller Hub á, đó, MCH á, để chúng ta giải quyết được độ trễ. Nhưng mà một mình MCH chưa đủ nha, một mình Memory Controller Hub chưa đủ, cho nên chúng ta phải có thêm là 2 là 3 cách nữa. Vậy thì là 2 là 3 cách này, ở đây mình vẽ là 2 nha. Nếu chúng ta thích thì có vẽ thêm là 3 cũng được. Rồi, ở là 2 cách này thì nó sẽ là 2 là 3 cách á, nó sẽ sử dụng một công nghệ, đó là công nghệ Smart Cách. Cái công nghệ này nó là như thế nào? Đây, nó chính như thế này nè. Khi mà RAM vận chuyển 6000 MB lên CPU đang xử lý nha, thì trong một giây lúc đó, mà trong lúc CPU đang xử lý á, thì là 2 là 3 cách này nó cũng sẽ yêu cầu RAM nạp lên tiếp bằng cách nó đoán mò. Như là ví dụ CPU đang xử lý công việc A nha, thì trong lúc CPU đang xử lý A thì là 2 là 3 cách này nó sẽ kêu RAM là chuyển tiếp những cái dữ liệu nào mà liên quan đến A. Vì là nó sẽ đoán mò thôi, nó sẽ chuyển mò lên những dữ liệu nào liên quan đến A, và nó nạp sẵn trên L2 hoặc là 3 cách này. Đó, nạp sẵn trên L2 và L3 cách. Và sau khi CPU xử lý xong á, từ L2 L3 cách nó sẽ đưa vào cho con này xử lý luôn, rất là nhanh nha. Như là nó sẽ lưu trữ sẵn trên L2 L3 cách này, và khi xử lý xong thì sẽ chuyển từ L2 L3 cách này vô trong đây xử lý, và tiếp tục L2 L3 cách sẽ dùng Smart Cách tiếp, nó tiếp tục đoán mò tiếp. Đó, ví dụ chuyển A vô đây rồi, tiếp tục phải chuyển dữ liệu B lên, thì L2 L3 cách sẽ yêu cầu RAM này gửi dữ liệu nào liên quan đến dữ liệu B lên, nạp sẵn trên L2 L3 cách và đưa vô xử lý. Đó, đó chính là lý do vì sao chúng ta phải có thêm lớp L2 L3 cách đó. Bởi vì lớp L1 cách của chúng ta nó cũng chứa dữ liệu được, nhưng mà chúng ta thấy lớp L1 của chúng ta chứa nhiều thuật toán xử lý, cho nên L1 của chúng ta thiên về xử lý hơn là chứa dữ liệu. Cho nên phải có L2 L3 cách với dung lượng lớn hơn để chứa những dữ liệu, xử lý những công việc mà lúc mà yêu cầu RAM tiếp tục nạp lên. Đó, đó chính là lý do vì sao chúng ta phải có thêm L2 L3 cách. Đó chính là như vậy. Rồi, vậy thì như chúng ta thấy, tốc độ chúng ta sẽ ưu tiên cuối cùng. Cái quan trọng thứ nhì chúng ta ưu tiên đó chính là cái cách. Đó, vì sao quan trọng thì nguyên cả clip này mình vừa giới thiệu xong. Và cái quan trọng đầu tiên mà chúng ta lưu ý đó chính là bus. Mình đã giải thích ở clip trước. Đó, đó chính là thông số bus. Rồi, ở clip cuối cùng thì mình sẽ nói về tốc độ xử lý, và mình sẽ xong cái phần CPU này. Thì sau xong phần CPU này mình dự tính sẽ làm tiếp clip về RAM. Thì tới đây mình xin hết. Thì
Cũng lâu rồi mình chưa up clip mới. Cũng từ khi mà mình up clip bớt này lên thì chắc cũng gần 2 tháng rồi mình mới up clip này lên. Tại do mình bận quá, cũng không có thời gian chuẩn bị nội dung kỹ lắm. Rồi, cái gì thì mong các bạn thông cảm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hi, this is Professor Kleitz. In section 16-3, I want to talk about dynamic rams. Although dynamic rams, or otherwise called drams, require more support circuitry and are more difficult to use than static rams, they are way less expensive per bit and have a much higher density, minimizing circuit board area. Most applications requiring large amounts of read-write memory will use DRAMs instead of static RAMs. The main memory in PCs, in fact, they would be using anywhere from 2, 4, 8, or even more gigabytes of DRAM. So the main difference that dynamic RAMs have over the static RAMs is that their main memory is this charge placed on a storage capacitor. And what I'm showing in this diagram is if after the address decoding is taken care of, let's say we're trying to put a 1 into a storage location, in other words put it on a storage capacitor, you would place a 1 at the DN line, which was decoded to this point, and then provide a write pulse. Since this is an N MOSFET, this becomes a short, and the 1, which is plus 5 volts, will be placed on the storage capacitor. And then when you go to read, you would place a read pulse on the gate of a MOSFET, and this creates a short from drain to source, and that allows the 5 volts to be felt at the output. So basically it's the storage capacitor is either going to have a charge or not. Of course, the problem with using a capacitor is that the charge doesn't last forever, so we will have to refresh every 20 or 30 milliseconds. We'll have to read the capacitor. If there's a 1, we have to recharge it and recharge it over and over again, and it tends to decrease over time. So again, we have to keep refreshing these capacitors. In figure 1611A, we can look at the logic symbol for the 2118 DRAM chip. This is configured as a 16K by 1 memory chip, so 16K addresses. Now 16K is made up by the fact that we have 0 through 6, and this is actually going to come in as a row address, and by pulsing the RAS row address strobe, and then we're going to change this to columns, and we're going to pulse the CAS, the column address strobe. So actually what we have is a 0 through 6 duplicated for a total of 14 address lines. And as we know, 2 to the 14th power is the same as 2 to the 10th times 2 to the 6th, which is 16K. So with a 7-bit worth of row addresses, that'll give us 128 rows by 128 columns, and you multiply those two numbers together and you get 16K. At each location is only a single bit, and as we can see in this diagram, we have a single D out and we have a single D in. We also have a write enable, which when it's low we're writing, when it's high we're reading. And again, we got the not RAS and the not CAS.
So let's look at the timing involved in this. Oh, and by the way, up in logic symbol, here it is, A0 through 6, then not res, not cas, not we, and then the d in, d out, which are actually separate terminals. Now the reason they have a separate row and column address strobes is so we can keep the pin count to a minimum. With 2 to the 14th power, we would actually have 14 address lines. So they've cut the number of pins by 7 by cutting it in half and just having 0 through 6, which would be 7 lines with the res, and then 0 through 6 for the column. So we've saved on pin count that way. So there is some precise degree of timing that takes place. So on the address bus, what we'll do is set up the address, the row addresses on the A0 through A6, and then we'll drop the RAS line low. This high to low signals the DRAM chip that it has valid rows. That goes into a row decoder, and then we take the address bus and we change it to the columns. At this point, now we have valid column information. We drop the CAS line low. Now the column addresses go into the column decoder. So now we got the row columns figured out, and there'll be a length of time after the CAS called the TCAC before the valid data is output at the address or at the data bus. The other time that we have to be concerned with is the TRAC, which is the length of time it takes from the row address dropping low, the RAS signal dropping low, to when we have valid data out. So you have to look at the worst case between the TRAC and the TCAC to find out when you'll have valid data out. So similar timing takes place when you want data in. So data in means that we're writing to this device. So you drop the RAS, you set up the row address ahead of time, and then you drop the RAS low, and then you set up the column address and you drop the CAS low. But there's a certain length of time, TDS, which is a setup time, where you have to have the data valid at the input before you drop the CAS low. And then there's a time called the TDH, which is the whole time afterwards, where you got to hold the data valid after the CAS drops low. So it seems like a lot of work demultiplexing the addresses. And by the way, we did have to demultiplex them because the address bus is going to be A0 through A13. We've got to split those 14 lines into 4 lines and 4 lines. So there is a demultiplexing on the front end. And then we also have to refresh the memory cells and deal with the RAS and CAS. Well, most manufacturers of DRAMs had developed a controller ICs to simplify this task. Some of the newer dynamic RAMs have refresh and error detection correction circuitry built right in, which makes the DRAM look static to the user. It looks just like an SRAM. So one popular dynamic RAM controller is the 3242, and what we have here is the row enable line. When this is high, the address bus, which is going to be 14 bits wide, A0 through A13, the first 7 lines will be split off and sent out to the not Q0 through not Q6, which are 7 lines provided to the various DRAM chips. We're going to line up 8 DRAM chips, one for the D0, one for the D1, D2, all the way up through D7 going out to the data bus. So again, the row enable takes the first 7 of these address lines and sends them out, and then when the row enable goes low, we're talking about columns then, it takes the last 7 bits, which would be A8 through A13, and send those out. And this is also coordinated with the RAS and CAS signals, so the DRAM knows when it's looking at the low order rows versus the high order columns. This dynamic RAM also has a refresh enable, and when this is made high, the counter
Hi, this is Professor Kleitz. Section 16-2, I'm going to talk about static RAMs. Large-scale random access memory, RAM, also known as read-write memory, is used for temporary storage of data and program instructions in microprocessor-based systems. The term random access means that the user can access, by reading or writing, data at any location within the entire memory device randomly without having to sequentially read through several data values until positioned at the desired memory location. An example of a sequential, non-random memory device is magnetic tape, where you had to actually spin through the entire tape to get to the end or back to the beginning. A CD or hard disk drive has random access capability. So we'll just take baby steps right now, but we'll start out with a RAM. This is rather small, but you really have to start out with a smaller one before you can understand the practical, the high mega and the giga type RAMs that we have available in processors today. But the 2164 is a rather old static RAM, but it's really nice because it's very understandable right down to the bit level. So let's take a look at it. It's a static RAM. It uses MOS technology. It's set up with 4096, which is abbreviated 4K, and 1K is defined as 1024, which is really 2 to the 10th power, which is 1024. Of course, we're going to be 2 to the 12th power to get 4K. Okay, so memory locations. Now that's how many memory locations there are, with each location containing a single bit. So this is a bitwise sort of a memory situation, just to help us understand how these work. It's written as 4096 by 1. This is very small by today's standards, but by studying this operation, it's a good start for understanding the larger SRAMs. So let's start out by looking at the logic symbol. As you can see, it's got address A0 through A11. That's 12 address lines. If you take 2 to the 12th power, that's 4096 possible different combinations. So there's more than 4,000 different locations inside this chip. Each location has one D out and one possible D in. This is the same memory cell. We're either going to be writing into the cell or reading out from it. Now we've got a WE command, and if you read that, that's called the write enable. When that goes low, we're writing to the chip, which means we're sending data into the chip. So when you make that line low, the chip select, of course, has got to be low just to make the chip work in the first place. Now, when you look at the block diagram, here is the memory array. It's set up as a 64 row by 64 column array. That gives us, if you multiply those numbers, you'll get the 4096. So we take the address lines and we'll take the A0 through A5, which is 6 address lines, and we'll use that to set up the row that we're going to select, the row, and then we'll take the A6 through A11, the remainder, and use that to select the column. And by specifying the row column, we'll pinpoint an exact memory location inside this array. Now the data in. The data in will come in if we have a high on this enable on this buffer, and we get that high from an AND, which is looking for a low and a low. Well, if you're doing a chip select and you got a low WE, then we're doing a write command, and that's why this is enabled, and the data will pass in to the column I input-output circuits. Now to get data to come out of this, we have to have a high on this enable line of this inverting buffer, and that high comes from here, which says we have to have a low CS and a high WE, which means we're doing a read operation. And if you're doing a read, you're pulling data out of the memory cell. Now in figure 16.5, I give you a lot more detail on selecting the row columns. This is a 2147 4K by 1 static RAM, and we're looking at the address row and column decoders to select memory cell 1111
1, 1. So the high order bits are all 1s. We're going to place those on the A6 through A11. And then the low order 0000010, we're putting those on the low order information, and there's that 1. Now this number right here decodes into the number 2, which is going to select row number 2. So row 0 goes across here, row 1, and then row 2. So we're selecting this row, and the cell within there is 11111111, which is decoded into the number 63. If you did the binary on that, that's the 63. So the column goes up and down this way, and when you pinpoint the row column, there's the cell. So whatever's in that cell, that information is going to be either written to or read from. Okay, so figure 16-5C shows a functional diagram of a single cell within that static RAM. So this dashed line is a single data cell. We can bring data into it or pull data out. These are MOS transistors. They're like they're FET, field effect transistors, and these are all N channel because the arrow's pointing in. Now, as soon as your bit select that came from your row column select is a high, this high is applied to Q3, Q4, which actually makes them a short circuit. So this cell is now connected to the outside world depending on which buffer is enabled. If this buffer is enabled, data is allowed to come in. So let's take a look at how you would write a 1 into this memory cell. First of all, to write, you'd have to make the chip select low and the write line low. This low comes out as a high that enables this buffer. Now let's place a 1 into this memory cell. If you put a 1 or a 5-volt level into this memory cell, it comes through, this transistor is a short, this 1 comes down and turns on Q6. When Q6 is turned on, it's essentially a short from ground to this point. This ground is fed back kind of like the cross NAND flip-flop that we looked at earlier in chapter 10, but this ground is fed back, which turns this transistor off, which essentially is like an open. Q1 and Q2 are just providing the bias necessary for their corresponding transistors. So with Q5 off, Virtual memory is all about indirection. Remember, we mentioned that there are different address spaces for the program and the memory, and virtual memory is about the indirection pointing between them. So, virtual memory is a layer of indirection. And this comes from the general idea that any problem in computer science can be solved by adding indirection. If you've got a problem, add a layer of indirection and we can almost always solve it. Let's take a look at how this works in virtual memory. So without virtual memory, we don't have indirection. The program address that the program uses in MIPS is exactly the same as the RAM address. So if the program tries to load from address 1024, it's going to look for RAM address 1024. So here's our 32-bit address space the program guarantees, and here's our 32-bit address space if we only have 1 gigabyte of RAM in our computer. And we saw before these addresses are fine. Address 0 is going to map over here to 0, 1 to 1, etc., all the way through the first gigabyte. But what happens is when we start using addresses that are beyond the first gigabyte, they don't have anywhere to map to. So with this direct mapping here, we're going to crash if we try to access more memory. So virtual memory is going to solve this by adding a level of indirection. So in virtual memory, we're going to take the program addresses and map them to a RAM address. So instead of going 1 to 1 like this, we're going to have a slightly different mapping. So here's virtual memory, and it's going to do this mapping. So we have our 32-bit program address space. We still only have 1 gigabyte of memory installed in our computer, but now we're going to have this map in the middle. And this map is going to provide exactly this indirection that I was talking about before. So let's see how this can work with the map. So here's address 0. Where's it going to go to? Well, we look in the map. The map sends it over here to RAM address 1. Okay, why not? It can map it to anywhere it wants. Here comes the next one. It maps it up here to address 0. Okay, sure. Here comes the next one. It maps it into here. Now we've done the same thing we've done here. We've mapped everything. It's not the same mapping, but it's just a mapping. What happens now when we access this next piece of data?
Well, now that we have a map, this next piece of data can say, hey, it's not in memory, it's somewhere else. It's on the hard disk, for example. So our program's not going to crash, it's going to know it has to go get the data from the hard disk before it can continue. So what virtual memory does here is it gives us flexibility in how we can use our memory here. So this mapping allows us to use our memory in a more flexible way. So let's take a look at how virtual memory solves these three problems that we looked at before. So here's our same 32-bit address program space and our same 1 gigabyte 30-bit RAM address space. So we have 1 gigabyte of memory installed, and MIPS promises 4 gigabytes of memory space to every program. Now we've got this map in the middle, and we've got a disk over here where we can put stuff that doesn't fit. So let's take a look at this. We're going to map some of the program's address space to disk when it doesn't fit, and when we need it, we'll bring it into memory. So here we are with virtual memory, and remember the program address is going to map to the RAM addresses. So the program goes and tries to load address 0, goes to the map says, okay, address 0 is over here, no problem, you can access it. So the virtual memory has mapped program address 0 to RAM address 1. Now the program wants to access address 1. Okay, so we go into the map, and the map goes over here, and it maps address 1 to RAM address 0. No problem. Go to program address 2, it goes and maps it down here. That's fine. Now here's where it gets fun. So now we try to load the program address 3, the next one here. And this one doesn't fit into the amount of memory we have here. So this part here took up our first gigabyte of memory. Now we're trying to load something beyond 1 gigabyte. What's going to happen? Well, when you do this, you go to the map, and the map says, hey, I don't have any more space in your memory that's installed in your computer for this data. What am I going to do? But because I have this flexibility, I can move the data around. So it's going to go put it on the disk now. So virtual memory is going to find the oldest piece of data in memory. In this case, it's this 01 here. It's going to go and move it out to the disk. This is called a page out. It's taking this page of memory and writing it out to disk. Then it's going to go and update the map. So the map here still says that this is in memory. I'm going to update that map to say, nope, it's not in memory, it's on disk. Now that we've freed up this memory here, now we can go ahead and access program address 3 here and put it in the memory that we freed up from that earlier data. So by having this mapping, we can use our disk to give us the illusion of unlimited memory. So as long as we have 4 gigabytes of space on our disk, we can always give every program 4 gigabytes of memory because we can do this mapping and put as much of the data on the disk as we need to. So that's how virtual memory solves the problem of not enough memory. Now here's a question about virtual memory performance. What's going to happen to the program performance when the data it needs is on the disk? Well, we're going to get really bad performance. Reading from disks is slow. Disks are thousands of times slower than memory. So if we have to put the data on the disk, it's going to slow down our performance enormously. This is why people tell you if you buy more memory for your computer, it'll run faster, because you'll have less time you have to go to the disk to access data. Now let's take a look at how we solve problem number 2. This was the holes in the address space. So remember, we quit program number 1 up here, and it left these two 1 gigabyte holes, and we decided we couldn't run program 3 because it didn't fit into either of these holes. Now we're going to have this map so we can be more flexible in how we use the memory. So here's program 3 and program 2. Here's program 2's map, and as we saw, program 2 was mapped into the middle chunk of memory here. But with virtual memory, we can map program 3 wherever we want. So here's program 3's map. We're going to take the first part of program 3 and we'll map it up here. We'll take the second part of program 3 and we'll map it down here. So now program 3's memory is split around programs 2's. But it doesn't matter because this mapping allows us to map any part of program 3's memory to any part of our real memory. So we got this added flexibility from having these mapping, and now we could fill up these holes and really use all of our memory. So with each program having its own mapping, we can put our data wherever we want, and we can be more flexible about using these holes in memory. So let's take a look at the third problem here, keeping programs secure. So here's program 1 and program 2, and remember what's going to happen. Program 1 is going to store your bank balance at address 1024, and program 2 is going to store your video game at address 1024. So we're going to use maps for them to put them in different RAM addresses. So program 1 has a map and program 2 has a map. Program 1 is going to go to address 1024, and its map is going to send the data somewhere. So in this case, we're sending the data over here to RAM address 1. Okay, so it writes to RAM address 1. Program 2 is also going to try and access address 1024, but its map is going to send the data somewhere else.
So in this case, it's going to send it over here to RAM address 5. So now they write to different places because we have these mappings that make sure, even though each one of them is trying to access 1024, they have different mappings that send them to different physical locations in memory, and they don't overwrite. So neither one of them can touch the other one, and we've got this security. They each have their own address space, and they can't access each other's maps as long as we don't map them over each other. So here's a question about program isolation. So we just showed you how you can isolate programs here. Is this always good? If you completely isolate the programs, what's the downside of this? So the downside of this, if you do it entirely, is you can't share data. So programs often share a lot of data, but if I have this mapping where they're completely isolated, they can't share that. Now, we can use the same mapping to enable shared data. So say I have a mapping here that maps part of program 1's addresses down here, and another mapping that maps part of program's 2 addresses right here. Now they can explicitly share that same data regardless of where they need to access it. And this is actually very common. So if we take a look at this here, here's the save dialog box from my mail program, and here's the save dialog box from my web browser. You'll notice these are exactly the same. All of the code and all of the icons and graphics for both of these dialog boxes are the same. So you want these to be shared between each program. So the memory that represents these save dialog boxes, that's going to be shared between the two programs. So we need to make sure they can do the sharing. So save dialog box, fonts, graphics, all those things are examples of data that you want to share. Now let's walk through how we actually do this translation and what bits go where. So how do we do a page table lookup to translate from a virtual address to a physical address? So here's our page table, here's our virtual address, and our physical address. So our virtual address size is set by the ISA, and our physical address is set by the amount of RAM we have installed in the machine. So let's take a look at how this works. So the first thing we want to remember is we have this pages that are larger. So in this case we have a 4 kilobyte page, so we've got 12 bits for our page offset. So that means that these lower 12 bits, the page offset, they're not translated. They just go straight through. So that leaves us the remaining 20 bits of the virtual page number that needs to be translated into 16 bits of the physical page number. And how do we do this? Well, we're going to use the page table. So we take the virtual page number, we put it into the page table, we look up that virtual page, and then we get out the physical page that corresponds to it. So inside the page table, we're going to have an entry for every single virtual page, and for each of those virtual pages, we're going to have the physical page number, or if it's not in memory, something that tells us it's on disk. So each one of these is a page table entry. It tells us for a particular virtual page which physical page it's located at. And if you notice here, we have different number of bits. We have 16 bits for each of these entries, but we have 20 bits for each of these entries. And that's because we have more virtual pages than we have physical pages, because we have less physical memory than we have virtual address space. All right, so let's take a look at how this works. We take our virtual page number, we go and find our entry, and that entry goes down to be our physical page. For the page offset, we don't change anything, it just goes through. So virtual page translated physical page, page offset untranslated, and the page table here needs to keep a mapping for every virtual page number. So remember, this is why it's important that we used pages. So now we have 1,000,000 entries here instead of having 1,000,000,000 entries here. Let's take a look at an example. So here are the bits. So the page offset's first 12 bits, and then we've got the remaining 20 bits here. And down here in our physical address, we still got 12 bits here and the remaining bits here. Now we're going to translate this virtual address. So the first thing we do is we look at the 12 bits that are page offset. Those aren't going to be changed. They just go straight through. Then we can look at the remaining 20 bits that are virtual page number. So here's our virtual page number. We're going to take that, we're going to look it up here. Here's our entry in our page table. This is our page table entry for that virtual page number. We go ahead and select that. That's going to tell us what the physical page number is. Take the physical page number and get the result out. And so now this gives us what our translation is for this address. So the virtual address 0003.204 translated to 0006.204 for the physical address. Here's another one. So here's another virtual address, and here's a question about it. What do we get when we translate this virtual address? Well, here we're going to have to get it from disk. Because if we look at what the page table is going to do here, it's going to take the virtual page number here, which is 0, and if we look up virtual page number 0, it says it's on the disk. So let's walk through this. So the first thing we do is we take a look at our page offset here. Page offset's going to go through, and it's not going to be changed, so it stays the same.
Then we're going to look at our virtual page number. So our virtual page number here is all zeros. We go and look that up, and well, here's our page table entry for this virtual page number. And if we look at it, it says it's on disk. So we can't actually get a physical address for this because this data is on disk. We have to go to disk and load it. Now let's take a look at 64 kilobyte pages. So if we have 64 kilobyte pages instead of 4 kilobyte pages, how many bits do we need to use for the page offset? Well, we need to use 16 because 2 to the 16 is 64K. So we're going to use the lowest 16 bits here, so bits 15 through 0, and then now the virtual page number is just going to be the remaining 16 bits. Now we're going to have the same thing down here. The page offset for the physical address is now going to be 16 bits. We have even fewer bits for the physical page number. So if we go ahead and do a translation with this, we're going to have many fewer bits in here. So as we saw here we have 16 bits for the virtual page number, so our page table is now going to be indexed by 16 bits. So we've made our page table much, much smaller by making our pages larger. And then each one of these is going to have less bits for the physical page number because we have fewer physical pages. So by making larger pages, we have fewer entries in our page table, but we have to deal with data in a larger bunch. This now means that we have 64 kilobytes of data on disk instead of just 4 kilobytes the way we had it before.